Good morning, all of you. Before going into the lessons, let me introduce myself. I am Chargunla Ramu, lecturer in English, Government Degree College for Men Autonomous Kadapa. So, in degree first year, General English, second unit, first lesson. The name of the lesson is SWAC or SWAT. Simple. So, first of all, we should know what is SWOT, SWOC or SWOT. So it is an abbreviation. You see, for every alphabet, there is one different meaning. Okay. So S means strengths, W means weaknesses, O means opportunities, T means threats, C means challenges. So in olden days, we call it as SWOT. But recent, instead of SWOT, we are using SWOC. Why means T means threats. Threats means it is a negative term. Negative term. So in military, such type of in military they use this SWOT analysis. But for general purpose, we don't need this T as it is a negative term. So for that, instead of T, they put C. C means challenges. So this is about SWOT. S for strengths, W for weaknesses, O for opportunities, and C for challenges. So in examination, uh, we have two important questions. So how SWOT or analysis useful to individual or organization? సపోజ్ మన స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి మనకు తెలిసినప్పుడు మనం ఈజీగా ముందుకు పోగలం. అండ్ టెల్లింగ్ స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ అవర్ what do we call this in our self introduction. You see this here, self introduction. First of all, you say wish, then you tell your full name, then date of birth, native place, family members information, your marital status, then educational qualifications, technical qualifications, hobbies, likes and dislikes, strengths and weaknesses. So in your self introduction, you should tell your strengths and you should tell your weaknesses, then experience, achievements, goals and ambition. So this self introduction start with wishing and end with ambition. These are very very important. You may go to any interview, for they ask the first question they ask is hey, tell me about yourself. At that time, you have to give all this information. You are, after being a degree student, you must be able to produce at least 15 to 20 sentences about yourself. సో డిగ్రీ అయిపోయిన స్టూడెంట్ తన గురించి తాను 15 నుండి 20 సెంటెన్సెస్ చెప్పగలగాలి. సో దట్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్. యూ షుడ్ లెర్న్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. దెన్ వీ కమ్ టు అవర్ లెసన్. How it is useful to student or individual. First of all, individual or institution. So here there are good question points are there. SWOC SWOT analysis proves the best technique to change individual or organization. Suppose uh, you say every person is should be like dynamic means we should change every time. Is it so here you see there is one uh, sentence, it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, it is the one that is the most adaptable to change. That means if we want to survive happily in this life,
You should not require strength and you should not require intelligence. But what the good quality you require is you should be dynamic. You should always change your sides. సో ఎప్పుడు కూడా మనం మారుతూ ఉండాలన్నమాట. సో ఓల్డెన్ డేస్లో హెచ్ఎంటీ వాచీలు, హెచ్ఎంటీ ట్రాక్టర్స్ ఇవి బాగా ఫేమస్ అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఆ కంపెనీనే లేదు. ఓల్డెన్ డేస్లో గంగా అని ఒక సబ్బు ఉండేది, చాలా ఫేమస్, ప్రతి ఇంట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు లేదనమాట. సో ఎందుకు లేదు? ఓల్డెన్ డేస్లో నోకియా ఫోన్స్ ఉండేటివి, ఇప్పుడు ఉండట్లేదు. ఎందుకు? సో దే డి నాట్ చేంజ్. సో అకార్డింగ్ టు ద time one should change. For that purpose here what you have to do is suppose for the చేంజ్ కావాలనంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మన గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో స్వాక్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ప్రూవ్స్ టు ద బెస్ట్ టెక్నిక్ టు చేంజ్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మనకు మార్పు కోసం మనం ఏం చేయాలని అంటే కనుక మనల్ని మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. చూడండి అమ్మా, ఇట్ రివీల్స్ వై ఇండివిజువల్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేబుల్ టు రీచ్ టు ద గోల్. సపోజ్ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక గోల్ అనేది పెట్టుకొని ఉంటుంది. ప్రతి ఫ్యాక్టరీ లేదా ఒక గోల్ అనేది పెట్టుకొని ఉంటుంది. ఆ గోల్కు సపోజ్ సమ్టైమ్స్ దే రీచ్ టు ద గోల్స్, సమ్టైమ్స్ దే డు నాట్ రీచ్ టు ద గోల్స్. అట్ దట్ టైమ్ దే కెన్ అనలైజ్ వై దే అనేబుల్ టు రీచ్ టు దట్ గోల్స్. వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఈ స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ద ఇండివిజువల్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్ ద మెరిట్ అండ్ డిమెరిట్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్. అసలు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ మెరిట్స్ ఏంటి, డిమెరిట్స్ ఏంటి. మెరిట్స్ మీన్స్ స్ట్రెంగ్స్, వాళ్ళ డిమెరిట్స్ మీన్స్ వీక్నెసెస్. సో వాళ్ళ వీక్నెసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఒక అనాలిసిస్కు, ఒక అండర్స్టాండింగ్కు రావడం అనేది జరుగుతుంది. వెన్ వీ రిలీజ్ అవర్ వీక్నెసెస్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్ దెమ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ద వీక్నెసెస్. we have to overcome the weaknesses that will we can do. Then it makes us unique from others. నీకు నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉండేలాగా చేస్తాయి అన్నమాట స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది. దెన్ నోయింగ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ వీ కెన్ మేక్ పొటెన్షియల్ అండ్ క్వాలిటీ పర్సన్. వీ కెన్ బీ ఎ పొటెన్షియల్ అండ్ క్వాలిటీ పర్సన్. మనల్ని గురించి మనము, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి తెలుసుకున్నప్పుడు we can be potential means having with the power. we can become powerful quality person. Then it helps in building self confidence. ఏదైనా పని చేయగలం అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ను ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ బ్రింగ్స్ రెస్పెక్ట్ టు ద సొసైటీ. సో ఎప్పటికైనా లైఫ్లో మనకు ఆలోచన చేసే విధానము, సో ఎవ్రీడే లైఫ్ గివ్ అస్ సో మెనీ టాస్క్స్, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్రతిరోజు టాస్క్లు అనేటివి వస్తుంది. సో నీ ఆలోచన విధానం కరెక్ట్గా ఉంటే నువ్వు దానిని ఛాలెంజెస్గా తీసుకుంటావు. నీ ఆలోచన విధానం సరి లేకపోతే ఆ టాస్క్లు నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ లాగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దెన్ నువ్వు ఇఫ్ యూ టేక్ దోస్ టాస్క్స్ ఛాలెంజెస్, సో యు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ఎనిమీ. యాక్చువల్లీ యు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎనిమీ. లైక్ దట్ this SWOT analysis give respect to the, it gives respect to the society. Then it helps to plan for the future activities. ఓకే, ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్కు ప్లాన్ చేసేలాగా తోడ్పడుతుంది. దెన్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. హౌ స్వాట్ అనాలిసిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు స్టూడెంట్స్కి ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ నవేడేస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ హీ నో ఎవ్రీథింగ్. హీ నో అబౌట్ రామ్ చరణ్స్ నెక్స్ట్ మూవీ, హీ నో అబౌట్ ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్. లైక్ దట్ హీ నో how to use this mobile phones and laptops and everything. He know everything. He know about World Cup, he know about movies, he know about laptops and mobiles. But what the difficulty is, he don't know about himself.
At least when anybody asks you, tell me about yourself, he is unable to produce at least 5 sentences about himself. That is the basic problem nowadays in students. This SWOT analysis help us to know themselves. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకు తెలిసేలాగా చెప్తుంది, ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్కు. నవేడేస్ నవేడేస్ what is happening nowadays? Students committing suicides, that is very very bad things. Then second question, it helps themselves to mental diseases like డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోకుండా కాపాడుతుంది అనమాట స్వాట్ అనాలిసిస్. దెన్ ఇట్ షోస్ వే టు సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్, హౌ టు గెట్ సక్సెస్. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ I make some mistakes. So in next examinations, definitely I will overcome. Like that, such type of confidence give this SWOT analysis. Okay, it helps students to build a strong personality. Students must possess good personality. Personality means it is not a physical thing, but it is all round, that it is the totality of the person. The way how he think, the way he walk, the way he behaves, everything comes under personality. So this SWOT analysis help in to maintain good personality. It improves quality in academic activities. It improves quality in academic activity. Students become self explorer. That is very 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 important. టీచరు 100 చెప్పడం కంటే స్టూడెంట్ తనకు తాను ఒకటి నేర్చుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరర్, సెల్ఫ్ స్టడీ. ద ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇన్ స్టూడెంట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ స్టడీ. ఓకే, సో దిస్ SWOT analysis help student to become self explorer, to improve self confidence or self respect among students, other students. Self confidence, then self respect. నీ మీద నీకే గౌరవం వచ్చేలాగా, స్టూడెంట్ మీద స్టూడెంట్కే గౌరవం వచ్చేలాగా చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్. ఇట్ రెడ్యూజెస్ ద ఫెయిల్యూర్స్ను తగ్గించేలాగా పనిచేస్తుంది. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. దెన్ స్ట్రెంగ్స్. సో వెన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, how you have to tell your strengths and weaknesses means my strength is my attitude. Okay, you have to tell it. So there is attitude is complete. So whenever you want to tell about your strength, you should explain like this: my strength is my attitude. Attitude means the way you think others, the way you think, the way you respond to the problems. That is attitude. You see, strengths, how can we know our strengths? That is question. We can know our strength through introspection. స్పెక్షన్ మీన్స్ చూసుకోవడం. ఎప్పుడు నీ గురించి నువ్వు అనాలసిస్ చేసుకుంటూ ఉండడం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డూ వన్ వర్క్, సో యూ షుడ్ అనాలిసిస్ ఇఫ్ యూ డిడ్ ఇట్ ఇన్ ఎ గుడ్ మేనర్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ బ్యాడ్ థింగ్, సో నువ్వు ఎప్పుడు అనాలసిస్ చేసుకుంటూ నేను గురించి నువ్వు ఎప్పుడు ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో త్రూ ఇంట్రాస్పెక్షన్, దెన్ కంపేరింగ్ బెటర్ దాన్ అదర్స్. సో దిస్ కంపారిజన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ 2 ways. మనం చదువు విషయంలో అయితే మనకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. మనకంటే బెటర్ స్టూడెంట్స్, బెటర్ లెర్నర్స్ దగ్గర మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. అదే డబ్బుల విషయంలో అయితే మనకంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళను కంపేర్ చేసుకొని, వాళ్ళకంటే నేను బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాను. Suppose if there is 10 rupees in your pocket, how you could compare means, see the person, he has empty pocket, but in my pocket there is 10 rupees. So like that you have to compare. But in education, when we come to education, you should always compare with other students who get more marks. Suppose you got 60 marks, so you should compare with the students who is getting 80 marks. Then number of personal resources one can utilize. Personal resources. So we have so many resources in our surroundings. Suppose for a student, so there is a library is there, then computer lab is there, then playground is there. Then the highest resources in educational institutions are the lecturers.
how you are usually utilizing those resources, that is very very important. Then number of strengths others can see in us. So we have some special strengths in us. So how the others seeing, how many strengths others are seeing in us, that is important. Then talents which we feel proud, మనలో మనకు కొన్ని టాలెంట్స్ అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి. సో ఆ టాలెంట్స్ ఏంటి అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. దెన్ బెటర్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ అదర్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గాట్ గుడ్ మార్క్స్ దాన్ అదర్స్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ వే. దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ ఇన్స్పైర్. సో మనం ఇతరులను కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటాము. సార్ మేము డిగ్రీ స్టూడెంట్స్, మేము ఎవరిని ఇన్స్పైర్ చేస్తామని మీరు అడగచ్చు. సపోజ్ మీరు ఊర్లో నుండి వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లోడు నేను కూడా అన్నలాగా చదువుకోవాలి అనేటట్లుగా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాడు. సో ఆ రకంగా. దెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ మైండ్ సెట్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ, అడ్జస్ట్మెంట్ మైండ్ సెట్. దెన్ టేకింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఛాలెంజెస్. దెన్ వీక్నెసెస్, స్ట్రెంగ్త్ విచ్ మేక్ అస్ ఫియర్ఫుల్, సిచ్యువేషన్స్ విచ్ మేక్ అస్ ఫియర్ఫుల్. సో మీరు మీ వీక్నెసెస్ గురించి చెప్పాలనేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పేటప్పుడు ఐ డు నాట్ స్లీప్ అంటిల్ ఐ కంప్లీట్ ద టాస్క్. నాకు ఇచ్చిన పనిని కంప్లీట్ చేసేంత వరకు నేను నిద్రపోను, దట్ ఈజ్ మై వీక్నెస్ అని చెప్పాలి. దెన్ ఐ నేను కొత్త వాళ్ళని ఈజీగా నమ్మేస్తాను అనేటట్లుగా ఇది నా వీక్నెస్ అనేటట్లుగా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వీక్నెస్ ఐడెంటిఫై అదర్ పీపుల్ ఇన్ అస్, మనలో వేరే వాళ్ళు చూసేటటువంటి వీక్నెసెస్. దెన్ స్టేజ్ ఫియర్, దెన్ షార్ట్ టెంపర్. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ వీక్నెసెస్. దెన్ ఆపర్చునిటీస్, దెన్ యాక్టివ్ ఇన్ టేకింగ్ ద సోర్సెస్, వనరులను బాగా వినియోగించుకోవడం. గుడ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆఫర్ వాల్యుబుల్ అడ్వైసెస్. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లింక్ విత్ గుడ్ పీపుల్. యు సీ ఏ థ్రెడ్ కనెక్టెడ్ విత్ flowers, after 2 days what will happen when you remove all those dry flowers? So when we smell that thread, it gives good smell. When we throw this thread in gutters, after 2 days when we take and smell that thread, so it gives bad smell. That means we will change according to the people surrounded in us, then adopting new things easily. So okay, challenges.